Hi, good morning everybody. Okay, today we want to discuss a new chapter from politics. That is judiciary. That is our fifth chapter. Okay, chapter 5, judiciary. Can you say something about judiciary? Have you any idea about judiciary? Okay, have you heard about judiciary? Yes. Here we know that three organs or three domains or three institutions. That is legislature, executive and judicial. We already discussed what is legislature, what is executive and judiciary also. But here in this chapter included more details related to judiciary. Okay, all of you look at textbook. Judiciary. A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? As you have read in Unit 2, in India, we have the rule of law. Okay, the second chapter we discussed what is the speciality of India. Here, we know rule of law. What is the speciality of India? Here existed the rule of law. Then, what this means is that laws apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. Okay, if anybody violated the law, we can approach the court. That is the speciality. And also, we know one thing here, laws apply equally to all persons. That is another speciality. Then, we have a judicial system that consists of the mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated. The citizen can approach the court when a law is violated. That is another speciality. As an organ of the state, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area, the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answer to these questions. Here, we know that there is different categories of court. Okay. Finally, we can approach the Supreme Court. Important three types of court that also want to study from this chapter. Okay. Our first topic, what is the role of the judiciary? Okay. What is the first topic? What is the role of judiciary? Okay. Judiciary, role and what is the role of judiciary? Courts take decisions on a very large number of issues. Court take decisions on a very large number of issues. Decisions of the court. They can decide that no teacher can be a student, or about the sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. Teacher or student final solution approaching court. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. Okay, we can divide the judiciary. The first one, dispute resolution. Firstly, we want to discuss the dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state government and between the central and state government. First, dispute resolution. First, listen. Here is judiciary desk can be divided into the following. Judiciary first one, dispute resolution. Dispute resolution. Disputes
The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens. ആളുകൾ തമ്മിൽ disputes ഉണ്ടാകും. Disputes between citizens and the government. അല്ലേ, സിറ്റിസനും ഗവൺമെൻറ് തമ്മിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകാം. അതല്ലെങ്കിലോ between two state government, അല്ലേ, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകാം. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളുണ്ടാകും. ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these areas are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called a judicial review. Constitutional amendments വരുത്താറുണ്ട്, ഭേദഗതികൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുണ്ട്. ബട്ട് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, വയലേഷൻ ഓഫ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. I repeat, as the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that there are a violation of the basic structure of the Constitution. Parliament കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അധികാരം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? നമ്മുടെ കോർട്ടിനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. Then, upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. Every citizen can approach the High Court or Supreme Court when if anybody violated the fundamental rights, അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ they can approach the court. You can approach the court. The citizen can approach the High Court or Supreme Court. For example, in the class 7 book, you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself, and whose condition got worse because several hospitals refused to admit him. ഇന്നത്തെ പല ഹോസ്പിറ്റൽസും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. On hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. Fundamental right ആണ്, right to life എന്നും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തിനെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് വരെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ലഭിച്ചിരിക്കും. Then, on hearing his case, the Supreme Court ruled that Article 21, which provides every citizen the fundamental right to life, also includes the right to health. It therefore directed the West Bengal government to pay him the compensation, okay, for the loss suffered, as well as to come up in the blueprint for primary health care with particular reference to treatment of the patient during an emergency. Like complaint വന്നിട്ട് compensation കൊടുപ്പിക്കുക വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർട്ടിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we get justice from there. Okay, next one, what is an independent judiciary? Okay, നമുക്കറിയാം here is 3 organs: legislature, executive and judiciary. But judiciary is a speciality, that is independent judiciary. But then we want to know about what is an independent judiciary. The next one, independent judiciary. Independent മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാത്ത സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള what is independent judiciary. Imagine a situation in which a powerful politician has encroached on land belonging to your family. Within this judicial system, the
has the power to appoint and dismiss a judge from his office. When you take this case to court, the judge is clearly partial to the politician. Okay, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യും ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എൻക്രോച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു പൊളിറ്റീഷ്യൻ എൻക്രോച്ച് ഓൺ ലാൻഡ് ബിലോങ്ങിങ് ടു യുവർ ഫാമിലി അല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ കൈവശ അവകാശത്തിലുള്ളതിലേക്ക് എൻക്രോച്ച് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ ആണ് ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിനെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് എവറിത്തിങ്. അദ്ദേഹമാണ് ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മീൻ ദാറ്റ് ജഡ്ജ് ആരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും നിൽക്കുക, പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് നീതി കിട്ടുക? ഓക്കെ, the control that the politician hold over the judge does not allow for the judge to take an independent decision. The politician judge-നെ control ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the judge does not take any independent decision. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. This lack of independence would force the judge to make all judgment in favor of its politician. അപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജഡ്ജിന് ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പൊളിറ്റീഷ്യന് എതിരായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല? ജഡ്ജ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിയർ ഈസ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി. അതുകൊണ്ടാണ് ജുഡീഷ്യറി എപ്പോഴും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുന്നത്. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protects against this kind of situation by providing for the independence of judiciary. Politicians മാത്രമല്ല, rich and powerful section of the society, they also influence the judicial system. That's why judicial system here is independent judicial system. സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ ആർക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് എ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്. ദിസ്, ആസ് യു റെഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 1, is the key feature of the Constitution. What this means here is that other branches of the state like legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. Okay, here is a separation of powers. We know that legislature, executive and judiciary. But judiciary is a speciality, that is independent judiciary. Others cannot influence or others cannot interfere in the matter of judiciary. Judiciary matter മറ്റുള്ളവർക്ക് interfere ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Complete freedom. Okay, the legislature and executive, they can't interfere the judiciary, the matters of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. Court ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിലാണ്, it's not under the government, അല്ലേ? ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലല്ല. The court are not under the government and do not act on their behalf. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഗവൺമെന്റ് ഡു നോട്ട് ആക്ട് ഓൺ ദർ ബിഹാഫ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഓരോന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. Is it clear? Then, for the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. Then, for the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of the government. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലിറ്റിൽ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. അവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിനെ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജാവട്ടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജാവട്ടെ, അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. ഒരിക്കൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനോ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കില്ല. It is the independence of the judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by
legislature and the executive. Judiciary independent ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് nobody can influence. It is the independence of the judiciary that allow the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and executive. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെജിസ്ലേച്ചറിനും എക്സിക്യൂട്ടീവിനും പവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്കുണ്ട്, ജുഡീഷ്യറി. Then it also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. Listen, at the same time, it also plays a crucial role. It also plays an important role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. If they believe that the rights have been violated, they can approach the court. Fundamental rights violate ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ they can approach the court. Is it clear? That's why it is called independent judiciary. Next one. What is the structure of courts in India? Like structure of court. Structure of courts. What is the structure of courts in India? There are three different levels of court. Okay, there are three different levels of court in our country. There are several courts at the lower listen. There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. The higher level is one. Okay, listen. There are three different levels of courts in our country. How many levels of courts in the country? Three levels of courts. Okay, listen. Then here we know that the courts that most people interact with are what are called subordinate or district court. കൂടുതൽ ആളുകൾ interact ചെയ്യുന്നത് it is called subordinate court or district court. What is it? Subordinate court or district court. Then what is the next one? High court. Then what is it? Supreme court. High court. Then Supreme court. Subordinate court or district court. High court. Supreme court. More people interact. കൂടുതൽ ആളുകൾ interact ചെയ്യുന്ന approach ചെയ്യുന്ന court ഏതാണ്? District court അല്ലെങ്കിൽ subordinate court. There are usually at the district or tehsil level or in the towns and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court which is the highest court of that state. നമുക്കറിയാം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ഒരു കോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്. ഇനി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും അല്ലേ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈക്കോർട്ട്. ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ കേരള അല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ ഹൈക്കോർട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ then each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court which is the highest court of that state. At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and is presided over by Chief Justice of India. Listen, it is presided over by Chief Justice of India. It is located New Delhi. Supreme Court located New Delhi. Then and it is presided over by Chief Justice of India. The decision made by Supreme Court are binding on all other courts in India. അല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആക്കുന്ന സബോർഡിനേറ്റ് കോർട്ട് ഓർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നീതി ലഭിച്ചില്ല. പിന്നെ അവിടെ ഹൈക്കോർട്ട്. ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹർജി തള്ളണം. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? സുപ്രീം കോർട്ട്. ഇതോടുകൂടി ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അതിന് മുകളിലില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ദ അപ്പെക്സ് ലെവൽ. Okay, the decision made by the Supreme Court are binding on other courts in India. Is it clear? Okay. Then, are these different levels of courts connected to each other? Yes, they are. Like courts connected to each other. In India,
we have an integrated judicial system. What is the speciality of India? Here is an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher court are binding on the lower court. Lower court കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഹയർ കോർട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Another way to understand this integration is through the appeal system that existed in India. Okay, here is a appellate, that is the appeal. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. Judgment passed by the lower court, the judgment passed, we are not satisfied, we can appeal another, that means the high court. Let us understand what we mean by appellate system by tracking a case. Here is the state Delhi administration versus Lakshman Kumar and others from the lower court to the Supreme Court. Okay. In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. Here, one family, Lakshman and his wife Sudha Goyal, and also his brother and other families. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burn. What happened? December 2nd, 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witness. ആദ്യം ട്രയൽ കോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേസ് കോടതി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, പരിഗണനയിലെടുത്തത്. സമയത്ത് വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട്, സാക്ഷികളായിട്ട് നൈബേഴ്സ്. They stated that on the night of December 1st, they had heard Sudha scream and forced their way into Lakshman's flat. ഡിസംബർ 1 രാത്രി സുധയുടെ അലർച്ച കേട്ട്, സ്ക്രീൻ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇവർ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച. There they saw Sudha standing with her sari in flames. ഈ സമയത്ത് സാരിയിൽ തീപിടുത്തമായിട്ട് സുധ ഇങ്ങനെ തീ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. They extinguished the fire by wrapping Sudha in gunny bag and a blanket. നമുക്കറിയാം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗണ്ണി ബാഗ് ബ്ലാങ്കറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യാന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റുക, ഓക്കെ, അതിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് തീ അണയ്ക്കുന്നതാണ്. Here used that method. On that occasion, Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil. Mother-in-law എന്ത് ചെയ്തു, മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു. And that her husband Lakshman had lit the fire. ആരാണ് തീ കത്തിച്ചത്? ഹസ്ബൻഡ് ലക്ഷ്മൺ. During the trial, members of Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and and they were demanding more cash, a scooter and a fridge on birth of the first child. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സുധയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടി ജനിച്ച സമയത്ത് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് സ്വത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു, സ്കൂട്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഐറ്റംസ് ഓൾസോ, ഫ്രിഡ്ജ് and also. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caught fire while she was heating milk. At the same time, Sudhയുടെ ഹസ്ബൻഡും മദർ-ഇൻ-ലോയും മറ്റൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. Sudha and the son. As a part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari has accidentally caught fire. She was heating milk. ഇവരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അത് തെളിയിച്ചു. മിൽക്ക് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് സാരിയിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതാണെന്നുള്ളത്. On the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. അല്ലേ, 3 പേരെന്തായിരുന്നു ശിക്ഷിച്ചു, തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊക്കെ വിധിച്ചു. ഒരു 3 പേരും കൂടിയാണ് ഇതാക്കിയെന്നുള്ളതാണ് തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. In November 1983, the 3 accused went to the High Court to appeal against this verdict of the trial court. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers,
decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. എന്താണ് ഇവിടെ ഗിൽറ്റി പേഴ്സൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം ചുമത്തി അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചു അല്ലെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊക്കെ വിധിച്ച സമയത്ത് അവർ ഹൈക്കോടതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അപ്പീൽ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹർജി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ലോയേഴ്സ് ഈ താഴെയുള്ള കോടതിയിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയതിലൂടെ they understood one thing, accidentally happened this incident. അല്ലെ സുധയുടെ സാധിക്ക് ആക്സിഡൻ്റലി തീപിടുത്തമുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് അവർ മരണമടഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഇവർ അക്യൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഗിൽറ്റി അല്ല കുറ്റക്കാരല്ല എന്നത് തെളിവ്. You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7 book. You read about how in the 1980s women's groups across the country spoke out against dowry death. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡൗറി ഡെത്ത് അല്ലേ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മരണം നടന്നിട്ടുള്ള പല സംഭവം. They protested against the failure of court to bring these cases to justice. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of the Women Lawyers. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരപ്പം അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൗറി ഡെത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് കോർട്ട് ടു ബ്രിങ് ദീസ് കേസസ് ടു ജസ്റ്റിസ്. അവർക്ക് നീതി ശരിയായ രീതിയിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്തു. The above High Court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. In 1985, the Supreme Court heard the appeal against the acquitted Lakshman and the two members of his family. The Supreme Court heard the argument of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against them. The Supreme Court decided to send a accused person for life. ഇവിടെ ലക്ഷ്മണന്റെ കേസിൽ സബോർഡിനേറ്റ് കോടതി നല്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നിന്ന് അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ കിട്ടിയ എവിഡൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അവർ ഗിൽറ്റി അല്ല അക്യൂട്ടഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറ്റവിമുക്തരാണ് എന്നുള്ളത് അക്യൂട്ടഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഈ ഡൗറി ഡെത്ത് അല്ലെ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് മരണം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് here is protested and also they demonstrated and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of the Women Lawyers. Indian Federation of the Women Lawyers എന്നതിനാണ് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ തീരുമാനം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. അതിലൂടെ മനസ്സിലായി ലക്ഷ്മണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബ്രദറിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് എവിഡൻസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റമുക്തനാക്കി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മരണം വരെ ജയിലിൽ കഴിയാനുള്ള ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ചു. On the basis of this example, we understood one thing. If we feel any violation, we can approach the court. At the same time, their decision is not satisfied. In our case, we can approach the another court. Okay, finally, surely we will get the correct judgment. That's why here is a different types of different level of court. Is it clear? Okay. Then, what are the different branches of the legal system? The above case of the dowry death falls with what is considered a crime against society and is a violation of a criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with the civil law cases. Correct criminal law മാത്രമല്ല. Here also some civil cases also. You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. നമുക്കറിയാം previous chapter we already discussed how there is a law emerged in 2006 against the domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law. Criminal law and civil law തമ്മിലുള്ള important ആയിട്ടുള്ള differences. What are the differences? എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം? First, criminal law. First one,
deals with conduct or act as the defined as offenses. For example, theft, harassing a woman, or bring more dowry, murder, etc. Okay. Criminal law that deals with the conduct or act as the law defined as the offenses. ഇങ്ങനെയുള്ളത് theft, harassing a woman to bring more dowry, murder, അല്ലേ, മോഷണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ക്രൈമുകളൊക്കെ അത് ക്രിമിനൽ ലോ ആണ്. സിവിൽ ലോ ഡീൽസ് വിത്ത് എനി ഹാം ഓഫ് ഇഞ്ചറി ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഡീലിംഗ് ടു സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ്, പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്, മാറ്റേഴ്സ്, ഡൈവോഴ്സ് കേസ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൂമി തർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ഡൈവോഴ്സ് കേസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി വിൽക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കേസ്, എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിവിൽ ലോ. ദെൻ ക്രിമിനൽ ലോ, ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ lodging of a first information report, like FIR with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ ലോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് FIR തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീടാണ് അത് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. But in case of civil law, a petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or ടെനൻറ്റ് ക്യാൻ ഫയൽ എ കേസ്. പക്ഷേ FIRന് ആവശ്യമുള്ള സിവിൽ ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേതൊരാൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ്. ദെൻ ക്രിമിനൽ ലോ, ഇഫ് ഫോൺ ഗിൽറ്റി ദ അക്യൂസ്ഡ് ക്യാൻ ബി സെൻഡ് ടു ജയിൽ ആൻഡ് ഓൾസോ ഫൈൻഡ്. ഗിൽറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ജയിലിലേക്ക് അയക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനും, അതായത് നമ്മളെ പിഴയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്ര വർഷം കഠിന തടവ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സിവിൽ ലോ, the court gives the specific relief asked for. For instance, in case between a landlord and tenant, the court can order the flat to be vacated and pending rent to be paid. അല്ലേ, വാടകയൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക, ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാടകക്കാരനും ഉടമസ്ഥനും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, സിവിൽ ലോ. Is it clear what is the difference between criminal law and civil law? Okay. I repeat, today we discussed something from the judiciary. Firstly, we discussed what is the role of judiciary, then what is independent judiciary. Lastly, we discussed what are the structure of a judiciary. I think all of you should understood very well. Okay. All of you want to read your textbook very carefully and also want to study the important things from this chapter. To be continued on next class. Thank you, children.